මාරයි රොස්ටන් චේස් සිය අර්ධ ශතකය මේ වෙනකොට පසු කර යනවා. තවත් ලකුණු 16ක් පමණයි කොදෙව් කණ්ඩායම පහක් අතැතිව ලකුණු 292ක් ලබාගෙන විශේෂයෙන්ම සඳහන් කරන්නට ඕනේ ඉනිම් 19 20 සීමාව ගන්නකොට මේ කොදෙව්වන් 7 වෙන 8 වෙන අවස්ථාව තමයි මේ ආකාරයට 250 ටෙස්ට් තරගයක පසු කර ගියේ ඉනිමක. ඉතින් ඒ අනුව විශේෂයෙන්ම සඳහන් කරන්න ඕන කාරණේ තමයි දැන් අපි ගත්තොත් මේ වගේ තනතිරුවක පැයට කිලෝමීටර 140ට එහා පන්දු යැවීම ඉතාමත්ම වැදගත් කියන සාධකය දැන් ඔප්පු වෙමින් පවතිනවා. ඒ සඳහන් කරන්න ඕනේ ඔබට අනිවාර්යයෙන්ම. ඉතින් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ හිටපු එකම වේග පන්දු යවන්නත් නැවතත් ඩ්‍රයිව් පහර ලකුණු 4ක් රොස්ටන් චේස්ටයි ලැබෙන්නේ. එම ලකුණු 4ත් සමග 296 දක්වා කොදෙව් ලකුණු පුවරුව ඉහළ නගිනවා. ඒ අනුව 296යි කඩලු 5යි. ඉතාමත්ම පහසුවෙන් මේ වෙන විට පිතිකරණය නියැලෙනවා. පිතිකරණුවන් දෙදෙනා. ඉතින් අපි සඳහන් කළා ලකුණු 350කට අඩු සීමාවක මවුන් රිස්ට්‍රික්ට් කරගන්නට වෙනවා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට තරගයේ ජයග්‍රහණය කරනවා නම් ලයිව් එකට එකතු වෙන හැමෝටම කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එක විවෘතයි. ලයික් කරන්න අනිවාර්යයෙන්ම, ෂෙයා කරන්න, සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න නැත්නම් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න කියලා ආදරෙන් ඉල්ලනවා. මේ වෙනකොට 296යි කඩලු 5යි කොදෙව් කණ්ඩායම පන්දුවාර 91යි පන්දු 5ක් අවසානයේදී තවරක් මිලාන් රත්නායක පන්දුවාර 23ක් යොමු කරලා ලකුණු 57යි කඩලු 2යි. රොස්ටන් චේස් ලකුණු 57ක් පන්දු 127කදී. ඒ වගේම ජැංගෝ ලකුණු 82ක් ලබාගෙන තිබෙනවා පන්දු 200කදී. 296යි කඩලු 5යි පන්දුවාර 92ක් අවසානයේදී කොදෙව් කණ්ඩායම තවත් ලකුණු 12ක් පසුපසින් සිටින්නේ. 12යි පසුපසින් සිටින්නේ. විශේෂයෙන්ම අපි බලාපොරොත්තු වුණා මීට වඩා හොඳ පන්දු යැවීමක් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමෙන්. නමුත් ශ්‍රී ලංකාවේ හිටපු වේගවත්ම පන්දු යවන්න මේ තරගය තුල හිටපු වේගවත්ම පන්දු යවන්න පසුගිය දිනේ තමන් යොමු කරපු පළවෙනි පන්දුවාරයෙන් අනතුරුව ආබාධයක් නිසා පිටින් ඉවතට ගියා. ඉතින් ඒ විදිහේ දේවල් එක්ක ටෙස්ට් තරග ක්‍රීඩා කරන්නට අමාරුයි. විශේෂයෙන්ම මේ වගේ ඉම්පෝටන්ට් සීරීස් එකක් අපි ගත්තොත් එහෙම මේක ඉතාමත් වැදගත් ටෙස්ට් චැම්පියන්ෂිප් එක යටතේ ක්‍රීඩා කරනකොට ඒ වගේම රෑන්කින් වයිස් ගත්තත් අපිට පල්ලෙහෙන් ඉන්නේ කොදෙව්වන්. ඉතින් එහෙම වෙනකොට ටිකක් අමාරුයි. ඉතින් අපි පොඩ්ඩක් වේගය පිළිබඳ ફોකස් කරන්න තිබ්බා. මොකද කොදෙව් පන්දු යවන්නන් 5 දෙනා, වේග පන්දු යවන්නන් 5 දෙනෙක් හිටියා. එතන ඒගොල්ලෝගේ බහුතරයකගේ ඇවරේජ් පේස් එක 140 ප්ලස් තිබ්බේ, 140ට එහා තිබ්බේ. ඉතින් එහෙම තත්ත්වයක් තුල අපි හිතන්නේ මේ වේගය මට්ටම් අපිට hello guys කමෙන්ට් කරන්න පුළුවන් ඔයාලටත් ඔයාලගේ අදහස් මේ තරගය පිළිබඳව. ඒ වගේම තමයි ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම කාන්තා කණ්ඩායම ස්කොට්ලන්ත කාන්තා කණ්ඩායම පරාජය කළා පසුගිය හෝරාවේදී. වගේම තමයි ඒ කණ්ඩායම තරග වදිනවා ඉන්දියා ඒ කණ්ඩායම සමග ගාල්ලේදී. ඉතින් දැන් මේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ඔන්න කසුන් රාජිත සූදානම් පන්දු යැවීමට. hello subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න කියලා ආදරෙන් ඉල්ලනවා. like කරන්න live එක, කමෙන්ට් කරන්න, අනිවාර්යයෙන්ම ෂෙයා කරන්න, අපිත් එක්ක සෙට් වෙන්න, අපිත් එක්ක දැන් ජොයින් වෙන අයට ආදරෙන් ආරාධනා කරනවා. ඔබ අපේ අලුතෙන් නම් දකින්න අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න, අපේ වීඩියෝ බලන්න, Facebook පිටුවත් එක්ක එකතු වෙන්න. 42000ක followers ප්‍රමාණයක් ඉන්නවා. ඉතින් අපි තරගයට යනවා. 296යි කඩලු 5යි මේ වන විට කොදෙව් කණ්ඩායම පන්දුවාර 92ක් අවසානයේදී. ජංගෝ ලකුණු 82යි. ඒ වගේම bro Chase lakunu 57. At the moment, West Indies 297 for 5 after 92.1 overs. Django on 83 and Ruston Chase on 57. Kasun Rajita conceded 77 runs in 17.1 overs. පන්දුවර 17ක් පන්දුවකදී ලකුණු 77ක් ලබා දීලා තිබෙනවා. කසුන් රාජිත කඩලු ලබාගෙන නෑ. රාජිත 297යි කඩලු 5යි කොදෙව්වන්. කසුන් රාජිත සූදානම් දිව යන්නට. ඔව්ද විකට ආකාරයෙන් දිව යන රොස්ටන් චේස් වෙත එවර ඩ්‍රයිව් පහර කෙලින්ම කවර්සි ෂෝට් එක්ස්ට්‍රා කවර් හි පන්දු රකින්න ක්‍රීඩකයාගේ අතට ලකුණක් ලැබෙන්නේ නැහැ. මෙතනදී අපි ගත්තොතින් දැන් මෙතන පුනරූපණ පෙන්눔 කරනවා විශේෂයෙන්ම කුසල් මෙන්ඩිස්ගේ සහ බ්‍රැන්ඩන් කින්ගේ දැවියා ඩ්‍රයිව් පහර එල්ල කරන්නට ගොස්. ඉතින් ගොඩක් ඇඟින් එළියේ තමයි. ඒ වගේම ජොෂුවා ද සිල්වත් ඒ වදියට තමයි.
දෙවැනි ඉනිමත් අරගොල්ලොම සෙල්ලම් කළොත් අරගොල්ලෝ කිව්වේ බ්‍රෝ 297යි කඩලු 5යි 92යි පන්දු 3ක් අවසානයේදී මට පැහැදිලි කරන්නකෝ කවුද දෙවැනි ඉනිමත් අරගොල්ලොම කියලා අදහස් කරන්නේ West Indies at the moment 297 for 5 after 92.3 overs. Chase on 57, Django on 83. Here's Sajita. නෑ බ්‍රෝ ඒගොල්ලෝ සෙල්ලම් කරන්නේ නෑ මොකද ෆලෝ ඔන් එකක් ඉන්නේ නෑ මොකද ඒගොල්ලෝ තවත් ලකුණු 11යි පිටිපස්සෙන් ඉන්නේ අනිවාර්යෙන් අපි බැට් කරන්න ඕනේ අපිට තමයි බැට් කරන්න වෙන්නේ සෙකන්ඩ් ඉනිංස් කියන්නේ මේ තරංගයේ තුන්වෙනි ඉනිම අපි තමයි ක්‍රීඩා කරන්න වෙන්නේ මොකද කොදෙව්වන් තව ලකුණු 12යි තියෙන්නේ ඉතින් ඒකට ඒගොල්ලොන්ට ෆලෝ ඔන් එකක් එන්නේ ඒගොල්ලෝ අවොයිඩ් කරගෙන තියෙන්නේ ෆලෝ ඔන් එක ඉතින් ඒ නිසා වෙන්නේ අපිට තමයි ප්‍රතිකරණය එන්න තියෙන්නේ මේක මෙහෙමයි තරංගයේ යන්න යන්න තනතුරුව ස්ලෝ වෙනවා ඒක තමයි තියෙන දේ මේ තනතිරුව තුල ඉතින් අර අපි ගත්ත දින් එහෙම අර වේග පන්දු යවන්නන් අපිට නොසිතීම තමයි වේග පන්දු යවන්නන් කියලා මම අදහස් කරන්නේ 140ට එහා කන්සිස්ටන්ට්ලි බෝල් කරන එක මොකද අපි කොදෙව්වන්ව කම්පෙයාර් කරොත් ඔයගොල්ලෝ බලන්නේ නැති මැච් එක ඔව් මචං මේ මැච් එක ඒකේදී ඒ කොදෙව් කණ්ඩායමේ හිටපු හැම බෝල කෙනෙක්ම වගේ 140 ක්ලික් කරනවා here and there හැබැයි අපේ ප්ලේයර්ස්ලා ගත්තාන් පස්සේ දැන් මේ වෙනකොට 130 120 අර ඔයාලට තේරෙන්නේ පොඩි පේස් එකක වෙනසක් තමයි. නමුත් ඒ වෙනස ඇති මේ වගේ තනතිරුවක බැට්ස්මන්ව ස්ට්‍රගල් කරවන්න. ඉතින් ඒකයි මෙතන තියෙන වෙනස. ඉතින් කවුද ලහිරු කුමාර පමණයි මම දැක්කේ 140ක පේස් එකකින් යවන්න පුළුවන් බෝල කෙනෙක් විදියට රීසන්ට්ලි ඉන්නවා. මේ මං කියන්නේ මේ කණ්ඩායම මේ නම් කරලා තියෙන කණ්ඩායම අනුව. ඉතින් වරදවා වටහා ගන්න බෑ. ඒතකොට ඔහුත් නොසිටීම අපිට ලොකුවට බලපෑම් එල්ල කරනවා කියන කාරණේ අනිවාර්යයෙන්ම සඳහන් කරන්න ඕනේ. ඉතින් මේක ඉතාමත්ම ටෆ් ගේම් එකක් දැන් මොකද විකට්ස් ගන්න ඕනේ. මේ පාර්ට්නර්ෂිප් එක තව දුරටත් ගියොත් අනිවාර්යයෙන්ම තරගයේ ශ්‍රී ලංකාවෙන් එළියට ඇදී යනවා. මොකද ඒගොල්ලෝ ලකුණු 400ක් 450ක් ගැහුවොත් අපිට තරග ජයග්‍රහණය කෙසේ වෙතත් ඩ්‍රෝ කරගන්න තමයි try කරන්න වෙන්නේ. ඉතින් මම කියන්නේ ඩ්‍රෝ නෙමෙයි අපේ අතේ තරගේ ජයග්‍රහණය කරන්න තිබ්බ chances තිබ්බා. නමුත් අපිට අවාසනාවන්ත කාරණේ තමයි ඒ දේ කරගන්න බැරි වුණා. At the moment 297 for 5 West Indies. Here's Vinal Ratnayaka. From all the wicket runs and balls to Django. Django left it alone and let it go to the keeper's hands and no damage done to the total. 297 for 5. Django on 83. Austin Chase in today's morning. He's middling the ball really well at the moment. He's on 57. මචං මෙහෙමයි නුවන් තුෂාරලගේ එයාගේ කියන්නේ බ්‍රෝ මේ මෙයාගේ අපි බලමු එයාගේ මොනවද මෙන්න මිලන් රත්නායක runs and balls against Django defends it in back foot no run taken මෙමයි නුවන් තුෂාරගේ first class career එක අපි බලන්න වෙනවා අපි බලමු stat එක මොන වගේද කියලා මම try කරනවා නුවන් තුෂාරගේ first class career එක තුල යාගේ සාධනීය දෙයක් නැත්තම් අපිට යා ගැන වඩා අපිට තව අර ඉන්න නවකයෝද සමහර අය කියනවා මේ නවකයෝ යොදා ගැනීම හරි නෑ එහෙමයි කියලා. නමුත් අපිට මේ වගේ තනතිරු වලට ගියාන් පස්සේ ඔයගොල්ලොත් මාත් එක්ක එකක වේවි වේගය අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් වේගය අවශ්‍ය වෙනකොට වේගය ගොඩක් තරුණ ක්‍රීඩකයෝ සතුව තමයි තිබෙන්නේ. එතකොට අපි ඒගොල්ලොන් again runs and balls to Django just let it alone let it go sorry this ෆස්ට් ක්ලාස් career එකේ bro නුවන් තුෂාර කියන ක්‍රීඩකයා තරඟ 5යි ක්‍රීඩා කරලා තියෙන්නේ කඩලු 2යි දවාගෙන තියෙන්නේ. ඒතකොට අපිට කියන්නට බෑ නුවන් තුෂාරව ගෙනල්ලා මෙතන දාන්න පුළුවන් කියලා. මේ මම වාගේ මතයට එකක වෙන්නේ නැති වෙන එක නෙමෙයි මම මේ ස්ටැට් එකත් එක්ක කතා කරන්නේ. යා මැචස් 5කට විකට්ස් 2යි අරන් තියෙනවා. මැචස් 5යි සෙල්ලම් කරලා තියෙන සාමාන්‍ය අපි ගත්තොත් එයා ඩොමෙස්ටික් එක ස්ටාර්ට් කරලා තියෙනවා විශේෂයෙන්ම ඩොමෙස්ටික් අපි බලමු ඩොමෙස්ටික් එකේ ෆස්ට් ක්ලාස් career එක 2015 දී තමයි එයා ක්‍රීඩා කරන්න අරන් තින්නේ. නමුත් 2015 ඉඳලා අවසන් තරගයේ ක්‍රීඩා කරලා 2019. It's again nicely bowled by Milan Ratnayaka. There's a hint of swing for Milan. That surprised Django a bit, but no damage done. That's the good thing for
ඉතාමත්ම හොඳ පන්දුවක් යොමු කරා මිලාන් රත්නායක ජැංගෝ කියන ක්‍රීඩකයාට. මේ ජැංගෝ ගැන කතා කරොත් දැන් ඒගොල්ලන්ගේ යන්ග්ස්ටර් කෙනෙක් දෙවෙනි තරගයේ ක්‍රීඩා කරන්නේ. අවශ්‍ය මොහොත තුලදී අර්ධ ශතකයක් ලබාගෙන. කියන්නේ මේ තරගයට එනකොට ලකුණු 30යි ගහලා තිබ්බේ. දැන් මේ තරගය තුලදී අනිත් ක්‍රීඩකයෝ 30 ගණන් වලින් අවුට් වෙලා යනකොට මෙයා වගකීම අරගෙන දැන් මේ වෙනකොට 83ක ඉන්නවා. ඉතින් ඒක ඔයාලට තේරෙනවා. එතකොට යන්ග්ස්ටර් කෙනෙක් වුණත් can pull it. Oh, is it a drop chance? Is it a drop chance? Because Alman is, let's see what's passing. It's a buy. Buy එකක්. ඒකයි ඉතින් අර youngster කියනකට වඩා ඇත්තටම ඔබ දන්නවා අවුරුදු අර මම මෙතනදි මාලිංග කියන කාරණයටත් එකග වෙනවා ලසිත් මාලිංග මහත්මයා කියන කාරණේ. මොකද වේග පන්දු යවන්නට අවුරුදු 20 19 20 22 24 25 වගේ කාල සීමාවල තමයි එයාලගේ උපරිම වේගයෙන් පන්දු යවන්න පුළුවන් මම දකින විදිහට ක්‍රීඩකයට. එතකොට ඒ උපරිම වේගය අවශ්‍ය වෙන කන්ඩිෂන්ස් තියෙනවා. දැන් මේ කොදෙව් කන්ඩිෂන්ස් වල අපි ගත්තොත් බෝලේ හයියෙන් ගහන්න ඕනේ. එතකොට තමයි තනතිරුවෙන් අපිට සහාය ලැබෙන්නේ. ඔයාලා දකින්න ඇති කොදෙව් පන්දු යවන්න කොච්චර අපේ පිටිකරුවන්ගේ ඇඟට බෝල් කරාද ස්ට්‍රගල් කරෙව්වද කියන එක. දැන් අපි මෙතන දකින කාරණේ තමයි ගොඩාක් අඩුයි අපේ පන්දු යවන්න ඒගොල්ලෝගේ අඩුම තරමේ මේ අපි ගත්තොත් මේ තයි එක හරියටවත් අඩුතරමේ මේ රිප් කේජ් එකට බෝල් කරනවා අඩුයි ඒ හරියට වගේ. ඒවයි බෝලයක් දෙකක් ඇඟේ වැදුනහම පොඩ්ඩක් බැට්ස්මන් ප්‍රෙෂර් වෙනවා. ඔයාලා දන්නවා ඒක ඉංග්‍රීසි කන්ඩිෂන්ස් වල ඒක වෙනවා. ඉතින් කොදෙව්වනුත් ඒක කොදෙව් දේශයේදීත් අපිට මේ දේ කරගන්න පුළුවන්. මොකද මේ තන තීරුවේ ගොඩක් බවුන්ස් එක තියෙනවා. පිච් එක ගැන පොඩ්ඩක් ඔයගොල්ලෝ රිෆර් කරලා බැලුවොත් ඉතින් ඒ වගේ කන්ඩිෂන් එක අපිට 140ට එහා බෝල් කරන බෝල කෙනෙක් ඉන්න ඕනේ. බෝල කෙනෙක් නෙමෙයි බෝලර්ලා තුන් දෙනාම වුණත් එහෙම කරනවා නම් හොඳයි. නමුත් අවාසනාවන්ත කාරණේ අප සතුව එහෙම ක්‍රීඩකයෝ නැහැ. ඉතින් යන්ග්ස්ටර්ස්ලා ඉන්නවා නම් ඒගොල්ලෝ අරගෙන අපි හදා ගන්න ඕනේ ඒ දේවල් වලට විශේෂයෙන්ම ටෙස්ට් වල ODIs වල කෙසේ වෙතත් මොකද ODIs වල T20s වල ස්පෙෂලි ෆාස්ට් බෝලර්ස්ලා ඉන්න ඕනේ. හරි. නමුත් ඒගොල්ලෝ මෙතනදී බැට්ස්මන් බෝලෙට ඇටැක් කරන්න බලන නමුත් මේ ටෙස්ට් වල ඉන්නේ සර්වයිවල් මෝඩ් එකක. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ ආරක්ෂිත පියවරවල ඉන්නවා බොහෝ දුරට. ඒතකොට එහෙම තැනකදී අපිට ගොඩක්ම බැට්ස්මන්ව සෙල්ලම් කරවන්න ඕනේ පන්දුවට. ලීව් කරවනවට වඩා. ඉතින් ඒක ගේන්න නම් බැට්ස්මන්ගේ ඔළුවේ ඒ කියන්නේ ඩවුට් එකක් ඇති කරන්න නම් යම් කිසි විදිහක චකිතයක් ඇති කරන්න නම් බැට්ස්මන්ට ප්‍රෙෂර් දැනෙන විදිහට පන්දු යවන්නට ඕනේ. ඉතින් ඒක කළ යුතුයි. මොකද හැමතිස්සෙම අපිට පන තීරුවෙන්ම සහාය ලැබෙන්නේ අපි ලොකු වෙනස අපි වෙනස් දෙයක් කරොත් සමහර වෙලාවට එනවා. මොකද ස්පිනර්ස් අපි ගාලේ සමහර තන තීරු එහෙම දැකලා තියෙනවා. අර අපි අහලා තියෙ ඔයගොල්ලෝ විකට් එක පිටිපස්සේ දැන් කියන ඇඟ දාලා බෝල් කරන්න කියලා. ඒ කියන්නේ අර පොඩ්ඩ එෆර්ට් එක වැඩිපුර බෝල් කරන්න කියන එක. Here goes Rajitha again bowling in that outside off stump line and Django leave it alone. So he's just happy to leave the ball. At the moment he's on 83. Django having a nice time in the middle. The youngster who's playing the second test. 83 not out on 208 deliveries. Chase on 57. West Indies still trail by 10 runs. 298 for 5. There he goes. Oh, nicely defends that. The thing is, Sri Lanka should pick 2 or 3 wickets before the lunch. Otherwise, it will the session will be belongs to West Indies. Sri Lanka කණ්ඩායම අඩුමතර මේ කඩළු දෙකක්වත් මේ සෙෂන් එක තුල දවා ගන්නට උත්සාහ කරන්න ඕනේ නැත්නම් ලන්ච් එකට කලින්. මොකද නැත්නම් එහෙම මේ තරගය කොදෙව්වන්ගේ තරගයක් බවට අනිවාර්යයෙන්ම පරිවර්තනය වෙනවා කියන කාරණේ සඳහන් කරන්න ඕනේ. Yes, Kasun Rajitha to Django. West Indies still trail by 10. Here we goes Francis and Bowes again and headed towards the point region. Deep point fielder comes and fields it. No run. Just a single. Batsman happy with the single. So 299 for 5. Windies trail by 9 runs. Django moves to 84. Rajitha conceded 78 runs in 18.4 overs. Rajitha කඩළු ලබාගෙන නැහැ. නමුත් 78ක් ලකුණු ලබා දීලා තියෙන පන්දු අර 18යි පන්දු 4ක් අවසානයේදී. විශේෂයෙන්ම මම දකින දේ නම් මෙතන වේගයේ නොමැති වීම සහ මේ ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක්ම වසරකට වගේ කාලයකට වසර දෙකකට විතර කාලයකට පස්සේ තමයි මේ ක්‍රිකට් එකට ඇවිල්ලා තියෙන සෙල්ලම් කරන්න. එතකොට මැච් ප්‍රැක්ටිස් එකත් බලපානවා කියලා මම දකිනවා. මගේ මතය ඒක. ඔබ එකක වෙන්නට පුළුවන් නැති වෙන්නට පුළුවන්. It's not hard to take wickets today. Bowlers should bowl in the right length.
they have to bowl in bowl consistently in the right length. They have to pitch the ball consistently in the right length. Then the pitch will do the rest, and the pace is the issue for me. Now Rajitha is bowling in the from the Sir Andy Roberts end. Andy Roberts අන්තයෙන් තමයි Sir Andy Roberts අන්තයෙන් තමයි ඔහු පන්දු යවන්නේ. Yes, Rajitha to chase. This time is driven towards mid off. There was some swing, but it's not threatening to batters. යම් විදිහක දෝලනයක් පෙන්눔 කළත් එය පිතිකරුවන්ට එතරම් ලොකු අහිතකර තත්ත්වයක් පෙන්눔 කරන්නේ නැහැ. මේ වෙනකොට 299යි කඩලු 5යි පන්දු 95ක් අවසානයේදී ජැංගෝ 84යි, රොස්ටන් චේස් 57යි, යසිත ලකුණු 32කට කඩලු 2යි, මිලාන් 57ට කඩලු 2යි, දිනුෂ 68ට කඩුල්ලයි, කොදෙව්වන් තවත් ලකුණු 9ක් පසුපසින්. There aren't enough matches to give experience to the bowlers. No, sorry. Asita have played the last test, but Rajit and Kumara didn't play. So that's the case, because in Sri Lanka, in subcontinent, we don't use much fast bowlers because of the conditions. So that's here we goes. Milan runs it and bowls again. Driven, it's on drive. It's a nice on drive towards long off. That's a boundary, and that'll take West Indies to 300. West Indies 303 for 5. Django on 88. Django moves to 88. The issue is we cannot use fast bowlers in this sort of conditions. I mean, in Sri Lanka, because it's spinning friendly conditions, so we cannot take that risk. So that's why some players don't have that much practice. Here we goes Milan Ratnayaka, ready to deliver. Django is in form at the moment. Here he goes. Milan runs in and bowls to Django. This time it's a good delivery, but Django is fine in the middle of the bat every time. He's happy to defend now because he got a boundary in this over in the very first delivery. Yeah, nicely played. Full. The ball was very full, and Django is up to the task. Shows the full face of the bat and drives it. It's a nice on drive from Django. Django ඉතාමත්ම සාර්ථක ලෙස මේ වෙනකොට පන්දුවට පහර දෙනවා. කොදෙව්වන්ට කිසිදු හානියක් නැහැ මේ පළමු සෙෂන් එකේ පළමු පැය භාගයේ පැයක කාල සීමාව තුළ ඉතාමත්ම හොඳින් පිටිකරන එනවා. Here we goes again from round the wicket, defends it nicely. No run taken, so West Indies are in top of the game at the moment with 5 wickets in hand. කඩලු පහක් අතතිව කොදෙව්වන් මේ වන විට ඉතාමත්ම හොඳ තැනක ඉන්නවා කියන කාරණය සඳහන් කරන්නට ඕනේ. Here's Milan Ratnayaka to Django. Sorry. Subscribe කරන්න කියලා ආදරෙන් ආරාධනා කරන හැමෝටම. Left it alone. Yes, Milan Ratnayaka is trying hard, but he's not the primary option for Sri Lanka. Primary option was Kumara and Asita, but when you misses your primary bowler due to an injury during the match, that'll hurt Sri Lanka a lot, because Milan Ratnayaka is normally playing the supporting role. Now he has to play that primary role, so it's a big ask from for that guy. He's new to the game, but he took 2 wickets. That's the important thing. Yes, Django. This time defended it easily. It's easy for Django now. He's seeing the ball very well. He's not in hurry because he got the boundary in the first delivery. Again that shows the drive, the last first ball.
West Indies 303 for 5. 303 kadlu pahai. After this tournament, Kasun Rajitha will get. Don't think there's Indian tour, bro. I mean, Indians are coming here. There we go. Oh, easy the chance. Easy the chance. Anyhow, it's a good stop from Kusal Mendes. He's having a great time behind the stumps at the moment. If you remember that Graves catch before the tea break during the second day, the loss of one of our three main fast bowlers was, yeah, exactly, that's what I mean. ප්‍රධාන පන්දුවවන්නන් තිදෙනාගෙන් ප්‍රධානතම පන්දුවවන්න එක. කියන්නේ අපි කිව්වද වේගයේ වැඩිම පන්දුවවන්න මිස් වෙච්ච එක තමයි මම දකින විදිහට ප්‍රධානතම අඩුපාඩුව නැත්නම් ප්‍රධානතම ඉෂුව. ඒක පාර්ට්නර්ෂිප් එක 135යි. The partnership is 135 between Django and Chase in 278 deliveries, 41 ones, 10 twos, 2 threes, 9 fours and 27 extras and 208 dots. So they have spent a fair amount of time in the crease, at the crease. Here's Rajitha, ready to deliver his 20th over. Bowling 20 overs in a test match. It's harsh for a bowler, I think, even a fast bowler. Here's Rajitha from over the wicket to Chase. Chase is happy to leave it. Yeah, in the 97th over. The new ball is 16 overs old. The last ball, it's bounced in front of Kusal Mendes and he saves 4. That's great. He saved 4. Sri Lanka is a bowling paradise in the Indian game. That's why. What do you mean? Indian game means which one? Are you talking about the international one? No, A team one. Sorry. Frustrated faces from we can see the frustration from the Sri Lankan fielders. They are disappointed because the things are not going in their way at the moment. The two Indies batters batting well. West Indies පිතිකරුවන් දෙදෙනා ඉතාමත්ම හොඳින් පිතිකරු එනියලා එනවා. Live එකට like කරන්න කියලා ආදරෙන් ආරාධනා කරනවා. Please like the live and comment below in the comment section. What do you mean by Laharu Kumar and Kasun Rajitha official video? What is that? Here we goes Rajitha again. Oh, it's just leave it. Chase is happy to leave it alone. Ruston Chase. තමන් මේ වසිලිවන්තව ක්‍රීඩා කරනවා මේ වෙන විට. ජස්ටන් චේස්ට තිබුණු කාර්යභාරය තමයි එවිට ඔහු පිටියට එන විට සෙටල් වෙලා හිටපු ජැංගෝට සහාය ලබා දීම. ඉතින් ජැංගෝට ඒ සහාය අනගි ලෙස රොස්ටන් චේස් ලබා දුන්නා. They are here's Rajitha, runs in and bowls to Chase. He's from over the wicket to Chase. He's just bowling away from his body, too far from the off stump. So Chase is happy to leave it alone. So I think he should try to bowl in the fourth stump line. Otherwise, it will be tough. Again, Rajitha runs in and both. He's still continuing that line and Chase. As you know, Chase is not in a hurry. He's just happy to leave it. Rajitha should aware that he need to pick wickets because bowling like this is not going to help Sri Lanka's cause. Kasun Rajitha may not get a chance in the... Yeah, exactly. Because it's playing in Sri Lanka. Here he goes Rajitha again. This time it's a nice comeback. That's a nice comeback from Rajitha. That's a good delivery. But unfortunately, didn't got any edge. Still the luck with West Indies. Yes, he bowled
too far from the outside of the stump, and then suddenly he just ball in swinger, and a batsman with 2 minds, and he just played it, but unfortunately no edge. Kasum Rajit has no pace, no line. Yeah, exactly. He's not continuing. Sorry, he's not consistently bowling in that correct length. That's the issue. Uh, can you name some of the newcomers, brother? Then we can discuss. I think earlier, as you know, that Dushman Chamir, who played Test cricket, I think he's not playing at the moment. I think because of some injury concerns. Otherwise, he will be a better option because he got that 140 and his average is like 137, 138, and he's clicking that 140 mark here and there. So I think it's like. It's like something special. Yeah, can you mention, because we can discuss it, bro? At the moment, players are taking some refreshment. Cecil Panpan is on the other. I think both of these players will bat for 2 sessions if they. Yeah, Sri Lanka should attack. I think there's no consistent feet from Rajit at the moment, so he should try to bowl. He should try to invite the batter to play the ball. Bowling way away from the off stump is not going to do the job. So if he need to pick wickets, just need to bowl in a good line, a good length. Otherwise, it will be cause some issues for Sri Lanka, because yeah, this is a tough conditions, but these are not tough conditions for fast bowlers. So that's the case. Sorry. Sri Lanka will lose the test match because of Kumar and Rajit. Yeah, Kumar is not playing at the moment. That's why I mentioned, when you're trusting a player and when you are giving a chance to a bowler, and suddenly he's just bowling 1 over and going out because of a hamstring injury in a 5-day game. Imagine that. So it's really disappointing. So even the captain is in trouble because he don't have any options. So that's the main issue for Sri Lanka. Yeah, even I think with a left hand in the middle, when a left hand in the middle, I think Dhananjaya will be a good option. But the issue is there's no support for the spinners. That's the case. This is good for fast bowlers. So I think if we can use, no, we can't use, because yeah, we have already used all the fast bowlers in our side. But they should learn quickly which is the better length to bowl in these sort of conditions, and what kind of a pace we should bowl. So that's the main thing. I didn't saw any bouncer or something from the Sri Lankan fast bowlers, just a average attacking option. So that's not going to do the job for you. So I think Sri Lanka should be aware of it, especially the fast bowlers. As I mentioned, Milan Ratnayaka, he's just a
not the primary bowlers of our team. He's not a not the primary bowler. I think the primary bowlers was Asita and Kumar and Rajita, and Milan is in for a supporting role, but now he's playing that primary role, bowling most of the overs. Even he's bowled more overs than Asita even. So I think with that pace, that's not going to struggle the batters. The moment, yeah, wind is still trailed by 5 runs. The issue is I think in domestic level, if you take the top 10 wicket takers list, or the top wicket taker list, the top 10 of the top wicket taker list, mostly spinners. So it's not going to work for you. So I think that's the issue. Wait, we have to take it. Not one, bro. I think from my point of view is we need to pick 2 from here. Otherwise, it won't work for Sri Lanka. Hey guys, there's a good heavyweight. Here's Dinush. There's a happy news for the guys, for Sri Lankans especially. I'm talking about the Women's World Cup. West Indies are 128 for 7 at the moment after 20 overs. So if Ireland able to beat West Indies, then Sri Lanka have some chance. Here he goes, driven through the covers. That's a boundary. It's a welcome boundary and leads. West Indies lead by 1 run. So, it stopped. Oh, magnificent. Is it Batum Nissanka? Is it Batum Nissanka? Need to check the boundary, especially if he stopped that. That's a brilliant stop. The batters thought that, it's a drop chance, guys, from Dhananjaya Da Silva. That's not a boundary. That's not a boundary. Good stop from Pathum Nissanka. So the lead up to 304. We'll see if for the naked eye it will be it's a good stop, but we'll see that umpire is looking closer. Yes, this will says it's a good stop. It's a good stop. බඳු නතර කරා වගේ තමයි පෙනෙන්නේ පියවි ඇසට. අපි බලමු. නතර කරන. ඒ උඩ පන්දුවක් ගිලී යාමක්. දැන් ජැංගෝ ලකුණු 96යි 312යි කඩලු 5යි ලීඩ් එක 4ක් වෙලා තිබෙනවා මේ වෙනකොට. ඒක උඩ පන්දුවක් ධනංජය සිල්වාගෙන් තමයි ගිලිහියන්නේ උඩ පන්දුව. රාජිත සූදානම් පන්දු යවන්නට ජැංගෝට 96ක් ලබාගෙන සිටින ජැංගෝ සූදානම්. ඉතාමත්ම ආරක්ෂාකාරී ලෙස ආරක්ෂිත පියවරක් අනුගමනය කරනවා. You cannot say like that, drop Kusal Mendes. Can't say, we can't, again, that's a chance, that was a missed chance. Yeah, it's tough, but in this situation, you have to pick those catches. Have to take that catches. Drop Kusal Mendes. If you take the average, in the new position of Kusal Mendes, his average is high. Yeah, he got out for duck in this game, but the mistakes can happen here and there, but we cannot judge in a one inning. So he's done well in with the new role as a lower middle order batter. He has
try to pick that gap in between cover and mid off. Not able to. Because Oman is sometimes has fun while keeping Men is playing. Yeah, but here and there you can get out. Yeah, wait, this one. Stand defense it nicely. ප්‍රපාදේ ආරක්ෂිත පහරක් කළ කරනවා Django. Yeah. In the early stage, yeah, he struggled, but then for now, if you take the last few games, you cannot say there's no improvement for Kusal Mendes. Just as dark in the first innings, we need to look at the second inning as well. We cannot say that there's no improvement. Yeah, he struggled in few years ago, but after that he make a comeback nicely. And just I'll tell you the stats, then you will understand what I mean. Because Kusal Mendes, I'm not backing Kusal Mendes, but I'm backing not only Kusal Mendes, I'm backing every player, even Kasun Rajitha. If he bowled in a good length, he'll do something special for Sri Lanka. So සෑම පන්දුවවන් එක්කම මම බැක් කරනවා, සෑම ක්‍රීඩක එක්කම මම බැක් කරනවා. ස්පෙෂල් එකක් නෑ කුසල් මෙන්ඩිස්ද අරයද මෙයාද කියලා. ඉතින් මම මෙයා ගැනත් කතා කරන්න ඉන්න. Then you will understand. I'll tell you the stats. Wait, I'll read the stats. Oh, nicely played. That'll be a boundary, and that's the 100. Is that the 100? Let's see. That's the maiden 100 for Django. What a comeback, what a inning, what a time to get to a maiden test 100. Django. Yeah, this situation is dangerous. Yeah, exactly. Appreciation from the Sri Lankan players also. It's a cool, calm inning from Django. Played nicely, played really well. A much needed century for West Indies. Wait, bro. 2024 to 2025. Kusal Mendes batted at number 7. Okay. His average is 52 in that position. Now he's batting at number 6 and 7. So his average is 52 in that position. So any sort of issue with that? Is there any sort of issue with that? කුසල් මෙන්ඩිස් නම්බර 6 7 8 ස්ථානවල ප්‍රතිකාරණ නියලා තිබෙන්නේ 2024 25 26 කාල සීමාවල 26 දී කියන්නේ මේ පාර විතරයි නම්බර 6 බැට් කරලා තියෙන්නේ නැත්නම් 7 8 ස්ථානවල ඔහු ප්‍රතිකාරණ නියලා තිබෙන්නේ අන්තිම තරග කිහිපය තුලදීම නම්බර 7 ස්ථානයේ 2024 සිට 25 දක්වා අවස්ථා 8කදී ඉනිම් 12කදී තරග 8කදී ප්‍රතිකාරණ නියලා 520ක් ලකුණු ගහලා තිනවා. Average එක 52යි. එතකොට අපි number 8 වල යා එක තරගයකදී එක ඉනිමක් ක්‍රීඩා කරලා තිනවා ලකුණු 48ක් ලබාගෙන තිනවා. මේ තරගයේදී පමණයි එක ඉනිමක් ක්‍රීඩා කරලා තින්නේ තාමත් number 6. ඉතින් ඒක තමයි මේ තරගයේදී පමණයි බිඳුවට ගියේ. ඉතින් no, I'm not talking about the total career. Now you are talking you talked about this. I'm not arguing with you. You talked about the current situation because he's got out for dark. Okay, now he's playing as the wicket keeper role, and even in the white ball format he's performing well at the moment. So, and give a solution to us. He's averaging 37, almost 37. So with 10 hundreds and 22 50s. What sort of improvement you are talking? Just take the stats and watch it, brother. No more arguments, sorry.
because we cannot. I'm not criticizing any player anyhow. Not even Kusal Mendes, whether it's any other. I'm not criticizing. If you go to my channel, you will see I'm not criticizing any player. මොකද මම ක්‍රිටිසයිස් කරන්නේ කිසිම ප්ලේයර් කෙනෙක්ව. මොකද මේ මිඩල් එකට ගියාන් පස්සේ තියෙන පීඩනය අපිට මෙතන ඉඳන් කතා කරන්න බෑ කවුරු වුණත් කිසිම ක්‍රීඩකෙක් වුණත්. අනිත් එක තමයි අපි ගල පන්දියවන්නෙක් වුණත් එයාට කන්සිස්ටන්ට්ලි ලයින් ඇන්ඩ් ලෙන්ත් එක ගහන්න අමාරු බෝල් කරන්න අමාරු වෙන සමහර වෙලාවට මැච් ප්‍රැක්ටිස් එක නැති නිසා. ඉතින් ඒකට යූස් කරන විදිහ ඒ දේවල් පොඩ්ඩක් බලන්නට වෙනවා. නමුත් අපි ප්ලේයර්ස් ලව ක්‍රිටිසයිස් කරන්න බෑ. මොකද මිඩල් එකේට ගියන් පස්සේ ඒ දේවල් කරන්න මොන වගේ පීඩනයක්ද තියෙන්නේ කියන කාරණේ ක්‍රීඩකයෝ තමයි දන්නේ. Here's Django frees arms. He came down the wicket and tried to hit it over the over extra cover, but just a single. Our team could have put up a big partnership like this. Yeah, they put up a few good partnerships, even between Sonal Dinush and Dhananjay Silva. But unfortunately, that dismissal, the umpires call one going in favor of West Indies. That'll hurting, and also talk about that the Dhananjay and Milan's one, just getting a top edge, Dhananjay, and got out. Those are not wicket taking deliveries. Yes, Chase picks the gap, but just a single. We should have after Sri Lanka 2015 Sri Lankan cricket team playing like this. Oh, Sri Lanka will love. It's your idea, it's your opinion, bro. We'll see. We are still hoping that something will happen. Now they are batting freely. They know that every run is pressurous for Sri Lanka, so they now picking the gaps easily. At the moment, we should have known when we were batting that we would have a punch. That's what I mean. Luck wasn't there. Here we go. Sonal and balls to Django. There was. Hey, कैसे हो भाई? प्रीतोष शर्मा कैसे हो? I'm not from a political party, brother. Just take it, bro. There's no criticizing. If you want to criticize, you can criticize any player, but I'm not criticizing any player. Every player, even Kamidu Mendes got out for duck. I'm not criticizing. That's a part of the game, because every player have that bad patch. Even Pathum Nissanka struggled continuously after that first ODI. He got some 70s, but then on he's not performing well throughout the T20 even. But I'm not criticizing, because yeah, there's bad patches for the cricketers. Anyhow, things are not going well for Sri Lanka at the moment. Yeah, we can accept it. That is not because of batting. This is because of bowling, because Sri Lanka don't have. I'm not comparing any player. I'm not comparing. You can compare. You can. The comment section is open for you. You can comment anything. Yes, Rajita runs in and balls to Django. It's over the wicket and he goes over mid wicket. And it's another boundary. Django is now having some fun in the middle. Every run is pressurous for Sri Lanka. At the moment, 18. The lead moves to 18 now. දැන් ලකුණු 18ක් ඉදිරියෙන් බටර් ඉන්දිය කොදේ කණ්ඩායම ජැංගෝ දැන් ප්‍රහාර දෙන්නට පටන් අරන් තිබෙනවා ටිකක් විතර වේගයෙන් ශතකය ලබා ගත්තෙන් පස්සේ මොකද ඔවුන් දන්නවා දැන් ලීඩ් එක ඇවිල්ලා තිබෙන්නේ ඒ නිසා වෙන ඉක්මනින් ලකුණු ටිකක් ලබා ගැනීම තමයි වැදගත් කියන කාරණේ දැන් කොදේ වන් දන්නවා. Kamidu only played 13 test matches, so we cannot judge in a player in 13 test matches. Yeah, Kamidu is a good player. Kusal Mendes is also a good player. Dhananjay Silva also a good player. I am not criticizing anyone. That's it. It's your idea. Yes, Rajita to Django. This time just
flick it towards the Squalic region, just push it towards the Squalic region, and Surya Bandara comes and feels it. Just a single to Django. Django moves to 109. Chase on 60. 328 for 5 at the moment. West Indies are leading lead by 20 runs. Stuff for Sri Lanka at the moment. The things are going well for West Indies. If they're going to lead another 100 runs, it will be tough for Sri Lanka at the moment. The things are going well for West Indies. If you keep going like this, yeah, they will, not you, they will get 400. Because even Alzara Joseph can handle the bat well. Kemar Roach got a half century in Test cricket. Sharma also have a decent stats. I mean, considering the bowlers, they have good decent stats. 328යි කඩලු 5යි පන්දුවාර 100යි පන්දු 4ක් අවසානයේදී රාජිත 22 වන පන්දුවාරේ යවන්නේ ලකුණු 88ක් ලබා දී තිබෙනවා. ජැංගෝ 109යි චේස් 60යි. Sorry. Here's Rajita from over the wicket to Roston Chase, defended easily. No run taken. 328 for 5. Sri Lanka need to pick at least 2 wickets. Should pick 2 wickets, at least 2 wickets before the lunch break. Again, let it go. He's happy to leave the ball. 101 overs ball. 328 for 5. Django on 109. Chase on 60. The rings break call. So, at the moment, West Indies are leading 20 runs. They lead by 20 runs. First wicket in 58, second wicket in 97, third wicket in 102, fourth wicket in 154, and the fifth wicket in 168. Now it's 328. So you can see the difference, guys. Let's say if West Indies gives up the lead. Oh my God. Then declaring the inning. Does that come as a target for us? No. We need to score more than 250. Then if we got out before reaching 250, that means Sri Lanka going to lose the game. I think you got the point, brother. If we going to lose, if we going to allow, if West Indies lead by 250, then when Sri Lanka coming to bat, if Sri Lanka get all out for like 200 or something, then West Indies will win the game by inning and 50 runs. කියන්නේ කොදෙව්වන් 250ක් ලීඩ් කරාන් පස්සේ අපි දෙවන ඉනිම තුල ලකුණු 250ට අඩුවෙන් කියන 200ක් විතර ගහලා අපි අවුට් වුණොත් එතකොට කොදෙව්වන් ඉනිමකින් සහ ලකුණු 50කින් ජයග්‍රහණය කරනවා. Ireland having some fun in the middle at the moment, 18 without a loss against West Indies. Even Ireland had a great night last night. During the last night, they had a great time because they beat India. India පරාජය කළා. අද අපි බලමු කොදෙව්වන්ව පරාජය කරන්නට අයර්ලන්ත කාන්තා කණ්ඩායමට හැකියාව ලැබෙයිද කියලා. කොදෙව් කාන්තා කණ්ඩායම
At the moment 328 for 5. Sonal's back. Chango just push it towards square leg. No run taken. West Indies are in the driving seat at the moment. Sorry. West Indies are in the driving seat. 329 for 5. Yes, Chase. Ready to face against Sonal. The initial lead is now up to 21. 21යි ලීඩ් එක දැන් ඉතින් guys 329යි කඩලු 5යි. Virusha punches and balls to Chase. Chase pushes it towards extra cover region. Extra cover fielder Asita Fernando comes and fields it, and batsmen are happy to take a single. So 330 for 5 after 101.4 overs completed. Rajitha doesn't take wickets, but he can't stop bowling neither. Rajitha doesn't take wickets, but he can't stop bowling. Yeah, because can't stop bowling because we are playing a bowlerless, so everyone have to give some extra effort at the moment to cover the overs. So I think West Indies are taking that advantage because Sri Lanka bowlerless. Sri Lanka playing with bowlerless, so means Sri Lanka loses that. I think if Larukumar was there with that pace, Sri Lanka will able to pick another wickets, but unfortunately we cannot stop that injury concerns, so nothing to do with that. Unfortunately, they never learn anything. Sri Lanka bowls one less. Yeah, Sri Lanka is playing one bowler less, so that will cause some issues for Sri Lanka. Absolutely. At the moment, 330 for 5 West Indies after 102 overs with 28 fours. The lead is up to 22. Asita Fernando is back in action. Django on 110. Chase on 61. Asita so far 22 overs, 2 for 32. One of the successful bowlers in Sri Lankan lineup. Another one is Milan Ratnayaka. Took 2 wickets. Here he goes again. Good ball, but no damage done. In the 5th stump, Asita continuing to bowl in that 5th stump line. When the ball pitches in the 5th stump line, Chase is happy to leave it. But when the ball is pitching in the 4th stump line, Chase is playing the ball. So if there's any sort of a outswing, then it will take the edge. But unfortunately, so far there's no luck. All this time driven towards cover region. The short cover fielder fielded it. Short extra cover fielder fielded it nicely. I think Pasitha Surya Bandara, who is the substitute for Kumara. Seen as a substitute for Kumara. Pasitha Surya Bandara is also a handy batter in the domestic arena. Yes, that time it's not a good line. It's ball towards the pads of Chase. Chase happy to take a single. So the score moves to 331 and the lead is up to 23. If you can't win this, then draw. The Sri Lanka
team should also create. Yeah. 331 for 502.3 overs bowled, and Django on 110, and Chase on 62. Guys, you are the guys who are watching the live. Please subscribe and please like. Please comment below in the comment section. Please share the live. Nicely bowled, bit over pitched, and Django is happy to take a single, and he's calling to the dugout for a new bat, I think. So he's asking for a new bat. Sorry, I think it has some issues with that. I think it looks like his favorite bat. Anyhow, Django got 111 and Chase on 62. The things are going well for West Indies. 332 for 5. 332යි කඩලු 5යි පන්දු අර 102යි පන්දු 4ක් අවසානයේදී රොස්ටන් චේස් නායකයා ලකුණු 62යි ජැංගෝ 111යි අසිත ෆර්නැන්ඩෝ දිව යනවා ඕවර් ද විකට් ආකාරයෙන් රොස්ටන් චේස් එරෙහිව පන්දුවක් යොමු කරනවා ඩ්‍රයිව් පාරක් එල්ල කරනවා පසිදු සූර්ය බණ්ඩාර ඉතාමත්ම හොඳ පන්දු රැකීමක නිරත වෙනවා ෂෝට් එක්ස්ට්‍රා කවර් හිදී යම් කිසි විදියකින් ආබාධයකට ලක් වුණාද කියලා පොඩ්ඩක් විතර අමාරුයි පොඩ්ඩක් නෙමෙයි ගොඩක් අමාරුයි වගේ සමාන I think it's hurt his hand. Yeah, I think it hit with more with some power. Yeah, I think that's a good stop. Otherwise, it will be a boundary. It's time for the magic spray, I think. Firing එල්ල කරපු පහරක් භෞතික චිකිත්සකවරයා පැමිණ තිබෙනවා මේ වන විට. I think it's hurting. Django having some nice time in the middle at the moment. He's middling the ball nice well at the moment, so it's good to see that the West Indies youngster performing like this in the very second game of his career. $111 not out. Came at as a middle order batter, and now he's performing well when his team needed. So far, so good. Nice celebration from Django. Also, yes, still having some medical treatment going on. And Surya Bandara is leaving the field at the moment. It's not good sign for Sri Lanka. He was a good fielder. He fielded really well when the chances got. Political agendas. Are you kidding me, bro? I'm not getting angry, bro. So I don't have political things. Because I hate politics. No politics, bro. Are you kidding me? Politics. I'm not criticizing anyone. That's my way.
If you want to criticize, criticize. Doesn't matter. But I'm not criticizing. It's my part, my way of giving commentary. Still going some. Still place holds 322 for 5, 332 for 5, sorry. Asit is the one who's bowling at the moment. See what's going to happen. Still place hold in hold. බලමු අපි මොකද වෙන්නේ කියලා. තාමත් 332යි කඩලු 5යි. It doesn't matter now, the pitch. Yeah, as I mentioned in the earlier stages, that the pitch is when the game progresses, the pitch is going to be slow and going to be slow and slower. So I mentioned that in the match preview too. So Sri Lankans should aware of it. Now it's 333 for 5. Dinusha the bowler. I'm not thinking that the spinning will going to work in these sort of conditions, because all the hard work been done by the fast bowlers for West Indies. So I don't think that it will be useful for the spinners. The pitch is not supporting for spinners. There's no hint of spin too at the moment. I mean, I'm talking about this inning. We didn't show any consistent spin or something, or the batsman struggling something. But in West Indies point of view, I think the credit goes to the fast bowlers. Yeah, some of the bowlers conceded 4 or 5 per over, but they took wickets. That's the important thing. So that's why they're able to restrict Sri Lanka for 310. But the case for Sri Lankans are their bowlers not clicking that 140 mark consistently. I think that I see that as an issue. Yes, Asita runs it and bowls too. Django is having some fun in the middle at the moment. He's just picking gaps here and there. Now after scoring that maiden 100, all important 100, 2 runs to West Indies, 2 runs to Django. Score moves to 335. Django moves to 140. Oh, just a single. It's poor running. I thought there was 2. They're not they're not converting those ones into 2s. They should put Sri Lankan fielders under pressure, because now the Sri Lankans are under pressure because the lead is rising. So lead is increasing, I must say. No wickets in the session so far. So we are in the latter part of the session too. In a test match, we cannot judge a game in an inning or 2, because this is a 5-day match. So it's the issue is that Sri Lankan bowlers not clicking that 140 mark. So that's the issue for Sri Lanka, and that's the difference between Sri Lankan bowlers and the West Indies bowlers. කොදේ පන්දියවන්නන්ගේ සහ ශ්‍රී ලංකා පන්දියවන්නන් අතර තිබුණු වෙනස තමයි මම දකින විදිහට
මේ 140 සීමාව ඒගොල්ලෝ රීච් කරන්නේ නැති එක වේගයේ පැත්තෙන් ගත්තාම මොකද කොදෙව්වන් කන්සිස්ටන්ට්ලි ඒ වේගය තුල රැඳී සිටියා. ඉතින් ඒගොල්ලෝ ඒ වේගය මැනේජ් කරා මේන්ටේන් කළා. කිව්වොත් නිවැරදි. ඉතින් මේ නිසාවෙන් තමයි මේ දැන් මේ වෙනකොට ශ්‍රී ලංකාව පසු බහැලා ඉන්නේ කියන කාරණේ සඳහන් කරන්නට ඕනේ. 334ක් ලබාගෙන කොදෙව් කණ්ඩායම ඉන්නවා කඩලු 5ක් පමණ බිඳ වැටිලා. චේස් 62යි ජැංගෝ සිය මංගල ශතකය වාර්තා කළා. අපි එක වේග පන්දුවණෙක් අඩුවෙන් ක්‍රීඩා කරන්නේ මොකද අපි ගත්ත දින එහෙම දෙවන දිනේ ආරම්භයේදීම ලහිරු කුමාර ආබාධයට ලක් වෙනවා. ඉතින් එවැනි තත්ත්වයක් තුල මේ වගේ සිටුේෂන් එකක් ගැන ඉතින් ඊටාත්ම මේ වගේ සිටුේෂන් එකකට ශ්‍රී ලංකාව පත් වීම ඊටාත්ම කනගාටුදායකයි කියන කාරණේ සඳහන් කරන විශේෂයෙන්ම මේ වගේ තරගාවලියක් තුලදී විශේෂයෙන්ම ටෙස්ට් චැම්පියන්ෂිප් එකේ යටතේ ක්‍රීඩා කරන්නේ අපිට අවසන් මහා තරගයේ ක්‍රීඩා කරන්න ඕන නම් අනිවාර්යයෙන්ම මෙවැනි තරඟ ජයග්‍රහණය කිරීම ඊටාත්ම වැදගත් වෙනවා. ඉතින් එතෙන්දී අපි බලන්න ඕනේ ප්ලේයර් ෆිට්නස් එක ගැන අනිවාර්යයෙන්ම ඉතින් ඒ දේවල් අනිවාර්යයෙන්ම ફોකස් කරන්න ඕනේ. එක ප්ලේයර් වයිස් උනත් තමන්ගේ ෆිට්නස් එක මේන්ටේන් කර යුතුයි කියන කාර්යය සඳහන් කරන්න ඕනේ. නමුත් කනගාටුදායක කාරණේ තමයි මෙතනදී අපිට එක් පන්දුවන්නකින් දෙන්නෙක්ගෙන් ඩිපෙන්ඩ් වෙන්නට බෑ. මොකද ඔබ දකින්නට ඇති කොදෙව් වේග පන්දුවන්නන් 5 දෙනාම කඩළු අතර සිටියා කියන කාරණේ. ඉතින් දැන් මේ වෙනකොට 334යි කඩළු 5යි 28ක් සමාන 26ක් ලකුණු ලීඩ් කරලා තියෙනවා ඒගොල්ලෝ. Here's Sasita Fernando runs in and balls to Chase. Chase defended it easily. No threat for Windies batters so far. At the moment, West Indies are happy to defend the ball because they got the lead now and they have 5 wickets in hand. So I think they'll try to extend this lead. 200, 150 or 100 or something. The Windies camp will be happy. The smiles are on the face of West Indies coaches, especially Darren Sami, the head coach of Windies. Here's Asita Ranchins and balls to. The partnership is up now. It's 166. Django contributed with 76 and Chase contributed with 62. It's the biggest partnership of the game so far too. 105 overs, 334 for 5 with 50 extras. That's also hurting. 50 extras. Oh, nice. එක්ස්ට්‍රාස් 50ක් ලබා දීලා තිබෙනවා. ලකුණු 334යි කඩලු 5යි පන්දුවාර 105යි. දැන් පවතින සම්බන්ධතාවයේ ලකුණු 166ක් ජැංගෝ සහ චේස් අතර. ජැංගෝ 76ක් ඒ වගේම චේස් 62ක් එම සම්බන්ධතාවය තුල දැන් මුළු ලකුණු ජැංගෝගේ 113යි. ඒ වරයි තාමත්ම හොඳ පන්දුවක් සොනාල් දිනුෂගෙන් අපේ දැක්ක හොඳම පන්දුවක් විදියට අපිට දකින්නට පුළුවන්. එය යම් කිසි විදියකින් පිටිකරුවාවත් විමතියකට පත් කළා, පුදුමයට පත් කළා. Here's Sonal Dinush surprising the batter left-hander. Now he's happy to defend the ball. Django is having nice time in the middle here and there. Yes, he's beaten here and there, but here he goes. Here and there some turn, but there's no support still from the pitch for the spinners. Sri Lanka trusted their fast bowlers and they use. Here's up he goes towards extra cover region. Came down the wicket and goes over extra cover for a boundary. Another boundary to Django. He's freeing his arms, throwing the bat at it, and got a welcome boundary.
Now he moves to 117. Leads up to 30. 338 for 5. With 5 wickets in hand, the leads up to 30 now. West Indies are in a comfortable position now. කොදෙවන් තාමත්ම හොඳ ස්ථානයක දැන් ඉන්නවා මේ වෙන විට කඩලු 5ක් අත ඇතිව ලකුණු 30ක ලීඩ් එකක් එක්ක ලකුණු 30ක් ඉදිරියෙන් ඉන්නේ ශ්‍රී ලංකා පළමුවෙනියට වඩා ජැංගෝ 117යි චේස් ලකුණු 62ක් ලබාගෙන සිටිනවා. Yes, Django is ready to face against Dinusha. There's no support for the spinners. There was a half chance and I think it'll going as a drop. A few overs ago, Dhananjay dropped Django before he's reaching his 100. Unfortunate situation. Here he goes. Django's ready. Oh, he's throwing his hands at it again, straight to the extra cover, short extra cover field. Lahiru Udara, the fieldsman. West Indies 338 for 5 at the moment after 106 overs. Django on 117, Chase on 62, lead is up to 30 now. ලකුණු 30ක් ඉදිරියෙන් ශ්‍රී ලංකා පළමුවෙනියට වඩා කොදෙව්වන් 338යි කඩලු 5යි පන්දුවාර 106ක් අවසානයේදී පළමු සෙෂන් එක තුල පන්දුවාර 22කදී ලකුණු 67ක් ලබාගෙන රන් රේට් එක 3.05යි රන් රේට් එක කියන්නේ ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය යම් අඩුවක් නිරීක්ෂණය වුණත් කඩලු ලබාගෙන නැහැ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම. මේක තමයි ගැටලුව. ඉතින් කඩලු ලබා නොගන්නා තාක්කල් game is belongs to West Indies කියලා තමයි කියන්න තිබෙන්නේ. Here's Asita Fernando to chase. Picks the gap nicely in between mid-off and extra cover. It's another boundary, a welcome boundary to Roston Chase, and the score moves to 342 for 5. Chase moves to 66 and the lead is up to 34 at the moment. West Indies batters are batting really nicely. Roston Chase ඉතාමත්ම හොඳින් පිතිකාරණය නියැලෙනවා. ගත්තොත් ඉන්නේ හැම extra covers සහ mid off අතරින් ස්ථානගත කරනවා. අලංකාර ලෙස ලකුණු 4ක් ලැබෙනවා. 66යි දැන් ලකුණු සංඛ්‍යාව 342යි කඩලු 5යි පන්දුවාර 106යි. එක පන්දුවක් අවසානයේදී අසිත ෆර්නැන්ඩෝ තමයි පන්දු යවන්න ප්‍රථම පන්දුවටම තමයි ඔහුගේ ලකුණු 4 ලබාගත්තේ. Here he goes again. Chase just played it towards the deep point region. Sorry. For a single. Score moves to 343 and Chase on 67, Django on 117. Asita so far 24.2 overs, 2 for 40. The guys who are joining with us, please subscribe and share, like the live, and comment section belongs to you. Like කරන්න අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් කරන්න ෂෙයා කරන්න ලයිව් එක. ඒ වගේම තමයි subscribe කරලා නැත්නම් ඔබ ගෙන් ආදරෙන් ඉන්නවා subscribe කරන්න කියලා. ඒ වගේම අපේ Facebook පිටුවත් සමගත් එකතු වෙන්න. මේ වන විට තත්ත්වයේ කොදෙව්වන් ඉතාමත්ම හොඳ තැනක ඉන්නවා. 343යි කඩලු 5යි ලීඩ් එක ලකුණු 35ක්. ජැංගෝ 117ක් චේස් ලකුණු 67ක් සමාන ලබාගෙන සිටින්නේ. අනිවාර්යයෙන්ම ලන්ච් එකට පෙර කඩුල්ලක් හෝ දෙකක් දවා ගන්නට ඕනේ. මේ සම්බන්ධතාවයේ ලන්ච් එකට වෙනකන් තිබ්බොත් ඉන්නේ එහෙම ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට ඉතාමත්ම දරුණු ඉරණමකට මුහුණ දෙන්නට වේවි කියන කාරණය සඳහන් කරන්න ඕනේ. අපි බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. The luck is in West Indies side now. Here he goes again. This time he's trying to hit it towards the mid-wicket region. They are short mid-wicket fielder. Straight to him. No run taken. 343 for 5 after 106.4 overs bowled. Asita trying hard, but all the bowlers I think look tired at the moment because Sri Lanka playing one bowler less. As the guys who are joining with us, Lahiru Kumar got injured in the last
day, during the second day, the morning session, he got injured. Here's Asita Fernando ready to deliver from over the wicket. Runs and bowls to Django. Django goes over, long on. Is it a 6 or a 4? It's a 4. He's having some fun. He's swinging his arms, throwing at it, throwing the bat at it, and score moves to 347. The lead is up to 39 at the moment. Django can take risk because they got 5 wickets in hand, and the lead is now belongs to West Indies, so they are leading by 39. So then the batters can take some risk. It's a risk-free shot because the long on is in mid-on. So then yes, there are some warm-uppings going. I think it's Seals. Oh, someone is warming up, doing some bowling warm-ups. Oh, here he goes again, Ashita. This time way outside the off stump, and Django is happy to leave it. Ashita is bowling at 127 the moment. So 347 for 5 after 107 overs. Django on 121 and Chase on 67. Lead is up to 39 runs. Django's having some fun in the middle. He's playing his second test match and scoring his maiden century in home soil. It's such a great feeling. Because batsmen allowed to play in home conditions, playing in front of home crowd and getting that maiden century. We are also happy for Django. Test cricket is the real cricket. We have to mention that. Test cricket ක්‍රීඩාව තමයි අත්‍තරම අපි ගත්තොත් රියල්ම ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව. ඉතින් හෝම් ක්‍රවුඩ් එක ඉස්සරහා තමන්ගේ දෙවන තරගයේ ක්‍රීඩා කරලා තමන්ගේ මංගල ශතකය ලබා ගන්නවා කියන්නේ ඕනම ක්‍රීඩකයෙක්ට ඔපොසිෂන් එකට වුණත් ඔපොසිෂන් එකේ ප්ලේයර් කෙනෙක්ට වුණත් ඒක ඉතාමත්ම සතුටුදායක කාරණයක්. ඉතින් ජංගෝ ඒක හොඳින්ම ඉටු කරපු ක්‍රීඩකයෙක් විදිහට අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන්. ජංගෝ කියන ක්‍රීඩකයා මේ දෙවන ටෙස්ට් තරගයේ ක්‍රීඩා කරන්නේ වගකීම් සහගතව ක්‍රීඩා කළා කිව්වොත් නිවැරදි. සොනාල් දිනුෂි is back into the attack now. He's up against Chase. Kusal Mendes is having some chat with Chase, the captain. He's happy to defend it. 347 for 5. The lead is up to 39. The comment section is open for you. You can comment anything about cricket. We can discuss about it. Here he goes. Sonaldino again. This time it's a low pull toss and push it, drive it towards long on, and it's a boundary. Roston Chase, the batter, he moves to 71, and West Indies total is up to 351. The lead is up to 43 at the moment. Wind is having some happy time in the middle, the two Windies batters. Sri Lanka falling apart at the moment. They are under pressure. Yes, Dinosha again fired it towards the pads. Chase comfortable with that because he's seeing the ball now very well. So it's like here's Sonal Dinosha again. Oh, he cuts it from the stumps, just a couple of runs.
Is it Dinesh Chandimal, the fieldsman? Yeah. And batsman took a couple, so it's the score moves to 353. Chase on 73. Sonal Dinush having some issues with his run-up. There will be 1 or 2 minutes remaining before the lunch break, and Boston Chase is taking time. Hey bro, he's taking some time. That shows that Mendes is having some chat with Boston Chase, spending some time. Mendes some වචන හෝමාරුවක නිරත වෙනවා. මා හිතන්නේ Boston Chase උත්සාහ කරනවා මේ අවසන් පන්දුවාරය බවට පත් කරගන්නට. ලන්ච් එකට පෙර විනිසුරුවන් තවමත් නිහඬයි. කුසල් මෙන්ඩිස් නායක Boston Chase සමග යම් කිසි විදියක කතා බහක නිරත වෙනවා. Umpire is looking at the clock as well. It's 9:30 local time. I think that will be the lunch. Is it the lunch, or is there any other ball over to bowl? Yes, there's another ball over to bowl. I think. Yeah. The trick is not working for Chase. There's another over to bowl, I think. It's Kamidu Mendes for the first time, introducing Kamidu Mendes. We'll see, is there any luck with Kamidu? Surely this will be the last over before the lunch. It's 12 p.m. The ground time is 12 p.m. So hopefully this will be the last over before the lunch. And here's Kamidu Mendes for the first time, bowling from right arm and try to push it towards the point region. Django, there's protection. I think Nishan Madhushka fielded really well, stopped the boundary. I think just Kamidu again, this time pulls it towards mid wicket for a single. Especially Kamidu Mendes can bowl with both hands, so he's using right arm off break to the left hander. We'll see. I'm willing to see whether he's going with left arm against the right hand. We'll see what's going to happen. Kamidu Mendes 15 matches, 3 wickets. There he goes. Boston Chase is ready to face against Kamidu. Will he bowl with the left arm or is continuing with the right arm? He's bowling the off break still. He goes. Oh, there was some movement. Yeah, Kamidu's got some movement too. 354 for 5 at the moment. I think this will be the last over before the lunch. Here's Kamidu Mendes, ready to deliver. Sorry. Pushes it towards the extra cover region. Chandimal comes and fields it. Batsman able to take an easy single. They are happy with a single. The running between the wickets of West Indies are slow. They are not trying to get twos, just only one. They are happy with one. So here it goes again. Oh, nicely ball. There was some shout. Kamidu is asking. He's pushing the captain for a review. He's asking for a review, but Dhananjay De Silva is not interested, and also the keeper. We'll see the replay. Yes, nicely bowled. Just turn and bounce. We're seeing it for the first time in this innings. It goes. This time it's a shortish delivery. Batsman pushes it towards the mid wicket.
Just a single. The last ball before, is it the over? All eyes on the umpire. We'll see. It's too close to the bat. No edge, guys, no edge. Laughing. Django is laughing, and also as well as Kamidu. And it's lunchtime. Day 3 lunch. West Indies are in a comfortable position. 356 for 5. Django is scoring his first century. Main century. Yeah, Django remains not out on 123. Chase on 74. 356 for 5 in 109 overs with 50 extras. There's no success in the first session of the third day. So we'll see what's going to happen in the second session. So we'll meet you in the second session. Until then, it's time to say goodbye, guys. Thanks for watching the live. බොහොම ස්තුතියි ලයිව් එක සමග සම්බන්ධ වුණාට. අපි දිවාහාරයෙන් අනතුරුව හමුවෙමු කියන කාරණේ සඳහන් කරන්නට ඕනේ. ඉතින් කොදෙව්වන් ඉතාමත්ම හොඳ තැනක මේ වන විට ඉන්නවා. 356 කඩලු 5යි සමබරතාවය 188යි. ජංගෝ 86ක් සමබරතාවය තුල චේස් 74ක් ජංගෝ කියන ක්‍රීඩකයා සිය මංගල ශතකය වාර්තා කළා මේ තරගයේ තුලදී. ඉතාමත්ම හොඳ ඉවසිලිවන්ත ඉනිමක් ක්‍රීඩා කළා ජංගෝ. ක්‍රීඩා කරනවා ලංච් එක වෙනකොට 123යි නොදවි, චේස් 74යි නොදවි, අසිත ලකුණු 44ට කඩලු දෙකක්, මිලාන් ලකුණු 61ට කඩලු දෙකක්, දිනුෂ ලකුණු 96ට කඩලු එකක්. ඒ ආකාරයට තමයි දැනට තත්ත්වයේ කොදෙව්වන් ලකුණු 48ක් ඉදිරියෙන් ශ්‍රී ලංකා පළමු ඉනිමට වඩා. අපි හමුවෙමු දිවාහාරයෙන් අනතුරුව. දැනට සමු ගන්නවා සියලු දෙනාටම ජය වෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ස්තුතියි නරඹුවාට සහ අපලා සමග එක් වුණාට.